Everyone. So I think it's time to start our session devoted to which is called Students Educational Session, and it's devoted to provide educational lectures for students. First of all, but I think it will be also interested to experienced researchers, and it's my honor to give the floor for the first lecture to Professor Igor Kashtanov from Slovak Republic. Yeah, you're welcome. Guys, do you hear me okay? And do you see me? Yeah. Right. Thank you very much, Alex. Thank you very much for introduction and giving me a floor. All right, guys, let's start. Oh, sorry. I didn't share my screen as usual. Hold on. Okay, where we are. I think we're here. Nope. Yes, we see it well. Yeah, just hold on. I think it's wrong one. I don't understand. Sorry, guys, technical issues as always at the beginning. I have 3 screens and both of them. Okay, now it's better. Okay, you should see it. Yes, yeah, we see. Okay. Well. So once again, hello everyone. First of all, I'm really happy to be here with the student community, especially at the university where I studied not once, but actually twice. Also, I would like to thank Professor Angelsky and Associate Professor Arkhelyuk for the opportunity to lead this session and share our work with you guys today. My name is Igor Kashtanov, and I'm Senior Principal Software Engineer at Dell. So, welcome to the world of human errors and management fails, and actually its impact on our lives. Nowadays, we all rely on technology and take for granted that it cannot disrupt our lives. We use services like telecommunications, the internet, the applications without realizing how complex these systems are or how challenging it's to manage and operate multi-layered networks while maintaining 99% uptime. But no one considered that every system still has that 1% chance of failure, driven by various unpredictable factors. Today, we will talk about this lucky 1% of outages, the moment when everything that can go wrong simply does go wrong. Whether it's hardware failure, software bugs, human error, or just plain bad luck, these incidents remind us that no system is truly infallible. In critical situations, engineers usually are scrambling, customers are frustrated, and managers are trying to come up with something we call strategic communication that makes it sound like everything is under control. Meanwhile, you are, as an engineer, just trying to find the root cause before someone suggested, have you tried turning it off and on again? Nightmare, absolute nightmare. Let's take a short trip to the past. Year 2021, June 2nd, 4:45 p.m. Central European Time. Orange, the largest telecom operator in France, begins a simple routine network update to increase capacity. An engineer executes a set of standard reconnection commands, expecting very smooth transition. But this is where the real horror movie begins. Not only it's not a fiction, it's reality. A media report from that time stated, a man with cardiovascular illness died in Brittany after being unable to get through to the emergency services. 2 deaths of people with cardiovascular conditions are also being investigated. They simply tried to call multiple times and they were not immediately able to speak with operators. Widespread disturbance to French emergency numbers left many people unable to make calls to police, the fire service, or for ambulance last night and this morning.
As an outcome, on 2nd June, between 4:45 and midnight, Orange voice services, as well as access to certain emergency services, were severely disrupted on a national level. During this period, around 12,000 emergency calls, it's about roughly 11% of total calls, failed to connect properly. Let's take another example. Who would predict that a monitoring software issue would impact all services across all regions managed by Germany T-System Open Telecom Cloud for more than 15 hours? Customers in healthcare, finance, insurance, energy, and security sectors suffered from the outage. So basically what happened? 2019 March, the internal monitoring systems detected first abnormal operation around noon and showed an increasing CPU utilization on many storage nodes. The load quickly spread across all zones and regions. In less than 5 minutes, all monitored nodes reported nearly 100% CPU utilization. And as a result, the storage network became overloaded, blocking SSH access and preventing recovery efforts. The root cause was a simple bug in monitoring algorithm that miscalculated Unix cron rescheduling due to the upcoming daylight saving time change in Germany. The miscalculation kept scheduling tasks for the past, causing a flood of non-stop jobs on all CPUs. The failure of all storage nodes due to high CPU utilization was considered highly unlikely, so there were not enough backup measures in place. Testing procedures didn't account for this scenario, leading to the complete unavailability of all storage clusters. This triggered a flood of reconnect attempts from virtual machines trying to access the unavailable storage, overloading the internal storage network. And finally, a short but informative case just to highlight the most common causes of outages in IT. On January 5th of this year, the Land Registry Office of Slovakia fell victim to a ransomware cyber attack, possibly the worst cyber attack in history of Slovakia. The attack disrupted the operation of municipalities and all those relying on land registry data to provide public services. For example, the real estate and mortgage markets were completely paralyzed. Property transactions were stalled, purchase delayed, and even some public services like issuing parking permits in Bratislava became completely inaccessible for a long time because of bad backups. So, what's behind all those outages? One of the most common causes of IT outages is human error. Uptime Institute asked organizations a very direct question. In the past 3 years, have you experienced a major outage caused by human error? The answers were quite telling. About 45% said no, which suggests networks have been pretty stable. Around 16% said don't know, which is, I would say, another way of saying there is not much visibility into what actually happened on the background. And then there is the interesting part. 39% admitted, yes, we did have an outage caused by human error. So what's reality behind that number? The leading cause, and this won't surprise many of us, is people simply not following procedures. That accounts for half of all incidents. And here is how it usually happens. Most IT or telco companies, whether small startups or large enterprises, have documented processes. They have clear steps for network changes, software upgrades, even for decommissioning old systems. But in reality, things don't always go by the book. Sometimes it's just a lack of knowledge, sometimes it's overconfidence, and sometimes it's just rushing through the job. And
That's when someone skips a step that seems minor, but turns out to be absolutely critical. And that's often all it takes. One skip step and suddenly the entire system at risk. The next cause of outages is just as important and takes second place with 35%, incorrect procedures or processes itself. This one is particularly common in large organizations, and here is how it usually plays out. Procedures are designed by some of the most experienced engineers or by specialized engineering departments. They mainly focus on, sorry, guys. Okay, well, we'll stop here. Yes, hold on. Sorry, guys. You see, it's an issue as always. Sorry, guys, we have an issue here, technical one. All right, so procedures are designed by some of the most experienced engineers or by specialized engineering departments. They usually focus on the particular part of the company infrastructure. Each step is carefully written down, and before it ever reaches production, it's tested in non-production environment. Sounds pretty solid, right? It says first, then implement. But here is the catch. Non-production network is not always an exact mirror of the production network. And that difference can be critical. So a step that works perfectly well in test environment might completely fail in production simply because the setups aren't identical. Actually, I've seen this firsthand. I was personally involved in an accident where a procedure perfectly fine in non-production backfired in production. And as outcome, as a result, the major outage and a lot of customers in Western Europe suddenly found themselves isolated. Well, it's a bad lesson, but it shows that even the best designed procedures can cause outages if the testing environment doesn't truly reflect reality. Now, beyond those two major causes, there are a few others worth mentioning, each with smaller but still significant numbers. First, installation issues. It's about 18% of outages. This usually happens when a new system is being integrated into existing network or even added as a standalone element. The installation itself requires very precise steps. And if even one of them fails, it can ripple out and cause an outage across the entire network. The next one, insufficient staff, accounting for 15%. Here is the problem. It's not a mistake in the procedure, it's simply not having enough people. And when resources are limited, engineers are under pressure, and that often force them to cut corners or do things out of order. And that pressure directly translates into issues. Then we have in-service issues, around 14%. These are a bit harder to pin down as sessionally problems that occur during normal operations of service. They are not always clearly defined, but they do contribute to outages. And another 14% comes from preventative maintenance issue. Every system, every network needs a minimum level of maintenance to stay healthy. But here is the problem. Any intervention into a live system is high risk. For example, even as simple as applying a firmware update on a network switch can unexpectedly disrupt traffic and take parts of the network completely offline. And
finally, data center design issue. Also at 14%, these are what I would call time bombs. A poor design decision might not cause an outdate immediately, but it's just a matter of time before the weakness in the design lead to major issues. All right. We've all seen, especially in recent years, a sharp rise in cyber attacks, but here is the interesting part. While they're dangerous, they are not actually the top root cause of outages. In reality, the physical layer, the data center itself, the telco hardware, and the infrastructure underneath is often where the things break. And in many cases, these failures are nearly impossible to predict or fully prevent. For the past few years, the number one cause of outages has constantly been power issue. Disturbance like overvoltage spikes, fluctuations, or full blackouts hit directly at the hardware, forcing shutdowns and bringing critical service offline. And it doesn't stop there, actually. Again, according to the Uptime Institute report, cooling problems were behind almost 1 of 5 outages. It's around 19%, and this is really huge number. The lessons here is clear. Maintaining uptime isn't just about software resilience or cybersecurity. It's basically about making sure the power system are stable and ensuring that airflow in the data center is managed with the same level of care as any other critical system. Because when cooling fails or when power goes down, it doesn't matter how good your code is, the hardware simply won't run. And of course, we can forget malicious behavior. Whether it's insider threats, sabotage, or intentional misconfiguration, these cases are less frequent than human error or power issues, but when they happen, the impact can be devastating. The challenge is that malicious actions are often targeted and very difficult to predict, which makes strong monitoring, auditing, and access control just as critical as good procedures and design. So what can be done to avoid such issues, or what are prevention strategies? The reality is there is no single solution to minimize the risk and impact of outages. Each company does it differently with their own detection system, diagnostic methods, teams, and response playbooks. Some organizations, for example, works with so popular now full site reliability engineering discipline, with dedicated practices and frameworks. For others, it might be enough to rely on a handful of monitoring and simple provisioning tools, depending on the size and complexity of their infrastructure. Now, we basically don't have time to cover every possible technique, so let me focus on a few of the essential prevention strategies that we have successfully used in our networks. The first one is redundancy and failover systems. This is absolutely fundamental. It's a baseline requirement for any serious infrastructure. That means duplicating critical hardware, having backup power supplies and generators, connecting through multiple internet service providers, and deploying load balancers to spread traffic intelligently. The next strategy is network segmentation. At a minimum, always separate your test environment from your production environment. And the key here is to keep them as close as possible in configuration. The smaller the delta between test and production, the fewer surprises you will face when rolling out the changes. Segmentation also means isolating critical systems from the general network traffic. That way, even if something goes wrong in one area, it doesn't immediately cascade into your most important services. Another essential strategy is regular maintenance and updates. This might sound quite routine, but it's one of the strongest defenses against outages. Keeping
software and firmware up to date means applying security patches regularly, addressing known bugs and making sure you're not running on outdated or unsupported versions. Because very often an issue that takes down a system is something that was already fixed upstream, but never applied here. Maintenance isn't just about updates. It also includes proactive health check on hardware, reviewing system logs, and validating that backups are actually working. For example, a backup that hasn't been tested is not really a backup. It's just a wishful thinking. And here is the tricky part. Every intervention to the system, whether it's a patch, an upgrade, or hardware replacement, whatever, comes with potential risk. Which is why it's critical to plan maintenance windows carefully, test changes in a controlled environment first, and document every step. If you've done it right, regular maintenance keeps your system stable, secure, and predictable. If you've done it poorly or skipped altogether, it simply becomes one of the very causes of outages we already talked about. Next one. One of the most powerful ways to reduce outages is to implement strict change management protocols. Every significant change in the network should go through a test environment first. That's where you catch issues before they ever touch production. Changes should also be scheduled during low traffic periods when the potential impact is minimal. That way, if something goes wrong, fewer customers or systems are affected. And most importantly, every major change must come with a rollback plan. Because actually, no matter how well you test, there is always a chance something unexpected will happen in production. Having a clear path to rollback quickly can be the difference between a minor hiccup and a major outage. Change management doesn't eliminate a risk, in fact, but it gives you control, structure, and safety nets. And in complex IT environments or telco environments, that discipline is essential. And the last one, documentation and knowledge management. Every network is only as strong as the knowledge behind it. That means keeping detailed, up-to-date documentation of your infra, for example, network diagrams, device configurations, dependencies, all clearly mapped and accessible. It also means documenting troubleshooting procedures and, importantly, the lessons learned from past incidents. We all know outages are really painful, but they are also valuable learning opportunities. If those lessons stays only in someone's head, the organization hasn't really improved. And good documentation ensures that when something does go wrong, engineers aren't starting from scratch. Instead, they have a clear reference and playbooks to guide them, which reduce downtime and avoids repeating the same mistakes. In short, basically, documentation doesn't just support operational, it's a part of resilience. Unfortunately, we don't have enough time today to explore every single aspect. Infrastructure reliability is a discipline in itself, almost a science, and it requires deep study and long-term practice. So instead of theory, I would like to close with something practical. In the final part, I will walk you through a real example of process we use during some of our most complex operations. For example, like, I don't know, software upgrades of session border controllers, migrating mobile subscribers from one platform to another, or large-scale IP network reconfigurations. These are very high-risk changes, whereas the impact of failure could be massive. And yet, with the right process, they can be executed smoothly and without major disruption. So let's imagine you are an engineer with a task in front of you. There is a box.
the one that connects two networks and acts as a telco bridge, making calls between Alice, for example, and Bob possible, no matter what vendor or platform type. Now, this box needs either a software upgrade or some reconfiguration, whatever. On a paper, it sounds simple, right? Upload a new software, hit enter, sit back, and as pilots usually say, relax and enjoy the flight. But let me tell you this. If you finish such a change without any issues, you're not just skilled. You are really very, very lucky guy. Because in reality, every change to critical telco infrastructure carries a risk. That's why over time, we developed a universal algorithm, a step-by-step process we follow to safely implement changes in our network. So let's walk through that process together. The very first and absolutely mandatory step is pre-check call. Before touching anything, we need to be sure the entire system is working correctly, especially the voice service. I won't go into details of how these test calls are made, but usually we have a set of test numbers that can be dialed. They simulate the exact same voice path as a real customer call. This way, we establish a clear baseline. If something breaks later, we know it wasn't broken before we started. The second step is system pre-check. Here we create a snapshot of the system, a detailed view of the existing configuration before any changes are made. This can be done in different ways, for example, using SNMP data collections, REST API, or any other mechanism that basically allows us to capture as much information as possible. Why is this important? Well, it's obvious because if something goes wrong later, that snapshot becomes our reference point, our, let's say, safety net to help us quickly identify what changed and how to roll things back. This third step is backup, and this one is absolutely mandatory for any system you're working with. It might sound obvious, but you would be surprised how many incidents in our industry happened because backups were either not done properly or ignored altogether. And the result is also very clear. Critical data was lost, or the outage dragged on much longer than it needed to. A verified backups gives you the confidence that no matter what happens during the change, you always have a way back. Without it, you're basically flying without parachute. The next step is configuration. And this one is critical for the entire system. There are so many factors at play here. For example, was the configuration or maybe a new patch properly tested before in the pre-production network? Is the change being applied automatically or it's done manually by an engineer? Each of these details can make a huge difference in the outcome. In this step, the necessary hardware and software configuration are applied. So system is properly set up to deliver the intended voice and data services. And this is where discipline really matters, because even the smallest misconfiguration can ripple out into a major outage. All right, so let's imagine you have made it. You applied a new patch, adjusted the configuration, and at first glance, everything looks fine. You are happy, but don't get too confident just yet. Because there might still be hidden issues, little stones on the road, I would say, and we need to catch them before they cause problems. That's where the next step comes in, the system post-check. Here we take a fresh snapshot of the newly managed infrastructure and confirm that the system itself is fully functional and operating exactly as intended. The
key here is comparison, looking at how things were before the change and how they are now. If those two align, you know you are on solid ground. If not, it's really time to investigate what happened. All right, we're almost there. So the system looks good. Everything is in place. But before we declare we're done, there is one more critical step to make sure your change hasn't accidentally broken the whole infrastructure, the post-check calls. This is final validation, and we need to be absolutely certain that all voice and data services operating as expected with no hidden disruption. It's done in exactly the same way as our very first step by checking the voice path between two users. If those test calls fine after the change, then and only then you can relax and say the job is truly done. And you might think that's it, we're done. But unfortunately, I can assure you it's not that simple. There is always a big but. What if the system isn't stable after the change? What if your test call doesn't work as expected? Or even worse, what if your operations team suddenly comes chasing you with stupid questions? In that case, you need to act immediately. And the only step here is perform a fallback to the point where you started. Get the system back to its known working state first, and only then take the time to analyze what went wrong and how to fix it safely. Because in telecom environment, the rule is very simple. Restore service first and troubleshoot later. Basically like in all IT industry. And that's all from my side, guys. I thank you very much for your attention. And remember, in IT world, every button click has a consequences, unfortunately. So please always think twice before you press that button. Thank you. And any questions? Yeah, we have some question. You are welcome. Good day, Artur Konyakin from CHNU. You've correctly and insightfully pointed out the main reason of the network outage is the hardware fault. But when we were considering the human-related reasons for the network outage and assigning the certain percentages to the to the corresponding reasons, I personally didn't notice, in my opinion, the most intricate and sometimes even crucial problem in human-related reasons for network outages these are the actions of the malicious actors, or colloquially known as hackers. The Dell company, as the great and international hardware supplier, certainly suffered and has to mitigate some consequences of the actions of the hackers. So, in your opinion, as a senior software engineer, what are the most useful and effective ways of mitigating such an issue? Well, first of all, each company, I'm not telling only about Dell, but in all IT industry, at least in big, in large IT companies, we have dedicated team which is responsible for structured defense, I would say, and behind they have plenty of procedures on how to it's multi-layered secure I would say network defense, let's say this way. You're absolutely right. As I said, I'm not talking about Dell. Each company might suffer from hackers attack, and usually they're investing enormous
amount of money into security. I can add you that actually, at least how it sounds in our company, the security starts from yourself. So if inside the company, the culture, security culture is at a low level, then believe me, you will never reach this full 99% of stable network, let's say. I don't know if you answer your questions. Well, I'm actually satisfied with your answer because, of course, the corporate policy and the trained maintenance personnel is quite crucial and important in network security and etc. So I can say I'm satisfied with your answer. Thank you for your time and your answer one more time. Thank you. I also have one question. So can we somehow implement artificial intelligence-based systems for preventing these errors? Is it possible? Somebody started here. Yes, of course. Today, for example, in our network, we're applying within monitoring layers AI, and we're trying to predict different behaviors of the systems, usually, or for example, behavior of some suspicion users. What I can say, it's it's tricky question in telecom. In fact, AI works perfectly fine. For example, like ChatGPT or whatever. But in telecom, to predict some malicious behavior, or for example, hardware issues, you do understand it's quite difficult. So, but yes, we're trying to integrate it. We're just at the beginning of the path, and let's see how it goes. Thank you. Do we have some other questions? I think no. So let's thank the speaker again for the interesting and impressive examples, interesting results, and I also would like to thank you that you were very in time. Yeah, and next move further. Our next speaker will be Vasyl Ryukhtin from the, I believe, Nuclear Physics Institute, Czech Republic. Yeah, you're welcome. Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah, well. Thank you for introduction. I think Igor, can you please close stop the sharing screen? Yeah. But I wait for previous speaker to close sharing screen. Yeah. Sorry, guys. Yeah. Okay. Mm-hmm. Do you see it? No. Not in the full screen yet. Yep, perfect. Yeah. Good afternoon, everybody. My name is Vasyl Ryukhtin. Thank you for introduction. I would like to present some our latest results of neutron imaging, to tell you about neutron imaging and tomography, which we done in our institute recently. And this work was done in collaboration with Chernivtsi National University, where I was studying some years ago, and also worked for at the Department of Correlation Optics many years ago. So I present now currently Nuclear Physics Institute of Czech Academy of Science. Our institute is located not far from Prague, on a bank of Vltava River. Yeah, you can see on this picture down. And
we are using thermal neutrons. Neutrons, it's a particles radiation which is very similar to X-ray or Röntgen. Maybe it's better known as Röntgen, but X-rays, it's a English name of this radiation, which was discovered by Röntgen more than 100 years ago. And neutron radiation, it's very similar in some case, but it's sometimes different. And I would like to demonstrate how it's different when you are applying it for imaging. And here down on the left corner, you can see one of the first pictures, a Röntgenogram, you can call it, which was done by Röntgen. It's a hand with rings. It's written here in German. So on this picture, you can see the fingers, but it's a bones. And you cannot see soft tissue, yeah, because it's not the X-ray is not sensitive to soft tissues, but in some case, neutron interact with the matter differently, and we use this property of neutrons, and in order to get a little bit complementary information about some objects. And on this diagram, you can see that, of course, you know, the radiation, how radiation interact with matter. Yeah. So if this radiation is X-ray, yeah, it interact through electrons, which surrounded the nucleus of atomic, and that's why the strength of interaction or absorption, let's say, it depends on an atomic number. So if you go to heavy elements from light elements, it's almost invisible for X-rays, and when you turn to heavy elements, they become much more much stronger interaction take place. And neutrons interact just with the nuclear of atoms, and that is why it's a nuclear reaction, and absorption is a N-gamma reaction with the nucleus of atom, and that's why it's quite randomly. Yeah, you can see this red points here, and some boron, cadmium, gadolinium, they have very big this attenuation number, which you can describe how radiation decay through this exponent Lambert-Beer law. And this mu, for example, for these elements, for neutron scattering, will be much stronger. So we can see better these elements because they absorb. But also for neutrons, important scattering. For example, hydrogen do not have such strong absorbing, but it scatter incoherently. So it scatter in 4 pi. That is why after hydrogen atom, yeah, most of neutrons will be scattered in 4 pi, and they will not reach a detector. So the scheme of this imaging is very simple, like here down. So it's better to have a source as a point, but in case of neutrons, it's not possible because then we lose a lot of flux. And then you have some collimation system, sample, and then detector, 2D detector, not like here it was some film, photo film. And on these 2 pictures down right, yeah, so it's a comparison. Yeah, what you can see from a flower which is located inside this lead container. So, for example, for X-rays, the lead not transparent at all. So it's what you will see. It's just black box
but neutrons, when you use this neutrons, is picture B. It's you can see quite well this flower. So here you can see also some elements which are dark. Yeah, they provide better contrast for us. So these elements are particularly good to be used using neutron imaging, using this thermal neutrons, which we have at our reactor. But of course, neutron has some disadvantages because we have much lower flux of neutrons with comparison with X-ray. Even some laboratory X-ray can provide much more intensive flux than we have. Also resolution, yeah, because neutron, they are not so easy to be detected. And we need, so resolution also depends on divergency of your beam and so on. So the resolution in case of neutrons much weaker. So here there is some overview, what can be studied and what is more interesting in case we use thermal neutrons. For example, we can distinguish different phases or phase transition in situ. You know, the neutrons, they go through metallic objects, as you see on previous slide. That is why you can do in situ measurements or in situ imaging or dynamic and so on. And phase transition, some strains, residual strains or defects and so on. Even magnetic domains can be studied and so on. Also, water uptake in plants, for example, lithium, batteries, some cultural heritage objects can be studied, bone structure and so on. I want to show some examples. It's not was not done at our institute, but for example, it's from Paul Scherrer Institute in Switzerland. They have a much higher flux and better collimated dedicated beamline for imaging. So they can do even a dynamic so-called radiography. So when you in real time can follow some process, and for example, this is a process you can follow what happened inside your mocha coffee when it's boiled and how it, because aluminium, for example, is almost transparent for neutrons, and mostly you can see this is the water. Yeah, how water start to boil, go through coffee, and finally it's in upper container. And this is 4 times faster video, just to remind you. Next slide. For example, you can do a dynamic neutron radiography. It also was done in the PSI, Paul Scherrer Institute in Switzerland. So they use a motor engine from saw, this motor saw, steel. But of course, this process is very fast. Yeah, so and even there cannot do it, let's say in situ, but it was done using a so-called stroboscopic method. So when you synchronize your rotation of your motor, the whole process, and then you measure, let's say, every 50 microseconds for one frame. One frame is roughly one angle of one degree of rotation of this motor, and then you measure a long time. Yeah, the motor run on 360 RPM,
rotation per minute. And then due to, you know which frame correspond to which angle of this engine, and you combine, you just add these individual frames, and then you have much better statistics. And then you can follow what happened inside. And they also add gadolinium oxide nanoparticles to fuel in order to visualize what happened with the fuel. Yeah. This is something which you cannot do with the synchrotron radiation of X-ray, because it's quite thick. But neutron, because they don't have a strong interaction, as I said, with the metals, they can visualize some other elements than metals. And this is a high resolution demonstration of high resolution neutron tomography. So the photo, for example, in tomography, you take different orientation of your sample or object, and then you can distinguish different components of this object. So, for example, in this diesel particle filter, they were managed to distinguish between constructions, this monolith of this filter. Then they saw the soot, ash, and can distinguish metallic particles as well. And but this instrument, they use high resolution tomography, so maybe it was taken 3,600 pictures by step of 0.1 degree. So it's a very fine. You need to rotate, and also a very well collimated beam in order to reach this voxel size 13.5 micrometer. This is a view of our reactor, which is a light water reactor, 10 megawatts, which located, as I said, in Rzesz near Prague. So our laboratory, neutron physics laboratory, operate on four instruments, 4 diffractometers, which are located on horizontal channels. Yes, this is light water reactor. Water is blue here. This is the active zone, and neutrons are let out, goes out from reactor through these horizontal channels. So we have this horizontal channel 4, 6, 8, and 9. But we use on this diffractometer, most of them are equipped with a monochromator, so which is a single crystal of silicon, and which is why we have access to beam just mostly after this monochromator, and it have some disadvantages because we have a lower flux. But then we have a little bit more collimated beam, and also it's more collimated, and it's monochromatic, so it could have some advantage for imaging as well. So we use in this for these examples, which I going to show you, we use this channel number 9, 8, and 6, where we put our camera. So so the principle of camera, which we borrowed from our colleague from Munich reactor. Its principle is based on the scintillation screen. This scintillator, it's a lithium fluoride with a zinc sulfur and argentum. So it's
when lithium-6 is sensitive to neutrons, and through this N-gamma reaction, it emits alpha particle and gamma, and then they interact with this fluorescent layer zinc S argentum, and the light from scintillation, which is inside this camera, it's reflected from a mirror, which is here on 45 degrees, and then detected by its MOS camera. And it's a MOS camera which is based on Sony chip with a pixel size about 6 micrometers. And then we collect the data, and usually we measured some minutes or even hours with our flux. So here down you can see this camera and this piece of LED which protect from gamma radiation this MOS chip. And this is a picture of a camera, and this is exit from after tube which lead neutrons to object from monochromator, and this is a lithium battery which we try to measure first because our colleagues were interested in this material, but they don't have neutrons. And so in same time with the radiography, this dynamic radiography, so we charge and discharge this lithium battery during measurements. So we measured diffraction and imaging in same time. So lithium batteries, it's simple commercial laptop battery 18650 with cathode lithium cobalt oxide and anode simple graphite. And what we observe here, it's different phases of lithium carbonate, because lithium ions during charge, they are sitting somewhere in between these graphite sheets, and then we can follow by diffraction peak the mean distance between these layers, let's say. So we see expansion of and let's say phase change of this lithium carbonate from lithium 6 to lithium 12 and so on. So it could be done in situ. And also it's known that the lithium electrolyte, they put in this battery a little bit more than necessary, and always there is a space. For example, during charging, the lithium electrolyte is expelled because different density of expel the exceed, let's say, this large amount, some amount of electrolyte, and here we see the drops from this expelling of electrolyte, because it's a liquid, let's say, electrolyte. So we tried, but originally we wanted to see, we want to distinguish individual layers of these batteries, but unfortunately due to large divergence of beam, we couldn't see, we couldn't distinguish these layers. So we start to do tomography. So I want to show a little bit theory how it's done. The tomography, usually you rotate object in a beam, and it's mathematically this process can be described by radon, so-called radon transformation. So when you have some 2D object, for example, for simple case, it's a function x epsilon here, and this is a projection, how projection of which p function, which is
let's say, radon transformation of 1 point of theta, depends on angle of orientation. So usually we rotate during measurement 360 degree by 1 degree or half degree. It depends of object. And it's here, when you rotate, for example, in 2D pictures, you can see this. It looks like many sinuses because each point, which is a little bit not in the middle, it make like sinus-like a line on this so-called sinogram. So what we do during measurements, it's shown on this picture. So we rotate object, or also possible to rotate detector and source of radiation. But in case of neutrons, it's not easy to rotate with the reactor, so not possible. So we rotate with object and save all these pictures, and then from each, let's say, row of 2D picture, we produce a sinogram. And then we can reconstruct by inverse radon transformation from sinogram. We can reconstruct 3D structure of this object layer by layer. So on this picture you can see you have this incident beam, some object, detector save you 2D picture, and then from this 2D picture you can make a sinogram and reconstruct then 3D object by inverse radon transformation. So it could be done using Python, which is now most popular language for people. So it's there is a radon transformation you just import from this library, ski image transform, and use it like here. Yeah. This is a 2D object which was treated for when we want to generate sinogram from 2D object. We just generate this object. This is sinogram which was calculated through this radon transformation, and this is inverse radon transformation. So you can see it's quite good, but you always need to apply some filters to remove artifacts and so on. So this is our first try to make computer tomography. It was a brass water connector. So here's a photo of this connector which we install on rotational table. So we measured by 2 minutes one picture from 0 to 360 degrees. So maybe you can see, but it's slowly rotating. This is a picture. Then here, as a picture also we treat. So you should subtract dark field image and correct, and then take a logarithm in order to have this mu attenuation factor. So this is actually not picture, but already treated attenuation factors. So what is dark here? It means it attenuate more. And this is the resulted sinograms, but they are many. So it's also, you can see it's like movie. Yeah? So it's if your object very symmetrical, you don't see any sinogram. It will be symmetrical, but of course all these springs or these balls, they produce sinogram. And here, sorry. Yeah, and this is a reconstructed object. Yeah, it goes, let's say,
what you can see, some spring inside this connector. It should be some valve which close the water when it try to flow opposite direction. And for example, now this bright area, it's a rubber. Yeah, of course, rubber contain a lot of hydrogen which scatters in 4 pi, which is why we see it's let's say intensity of absorption the maximum in this case, and brass itself, it absorbs neutrons not so strong. This steel balls, they absorb much stronger, so they are more visible for us, or some springs, steel springs, and so on. So then we can use, for example, ImageG, which is free software, and there is a 3D viewer inside this program, of course, and make some sections through this reconstructed object. So maybe if I have time, I can switch later to this. So second object, yeah, it's just we didn't have a real sample to try, so we try walnut, which was in my lab somewhere. So it's interesting that we put it on an aluminum holder, let's say, and on a radiograms you practically cannot see aluminum, but just this nut. Yeah, maybe even this clay pieces of plastilline, which we use to fix on this ring, is more visible than aluminum. Aluminum is practically not visible with neutrons. And this reconstructed data is stopped already. I don't know why. But okay, this is a 3D view of this reconstructed walnut. So you can distinguish some object inside nut without breaking this nut. It can be important when you study biological objects. Yeah, you don't want to kill the biological object. Of course, neutrons, they are more soft for biological object if you compare, for example, with synchrotron radiation. It's also funny thing with this walnut. Yeah, when I first make these pictures and show to people and ask, guess what's this? Yeah, and people sometimes answer it's a real, it's a brain. Yeah, it looks like symmetrical two parts of your brain. So the nature can be similar, yeah, of some different objects. And this is so if hydrogen is very good element which can be visualized using neutrons. So we try some natural object. It's a wax honeycomb. So it's just empty. The bees build it, and we put it on this copper holder, and the same way we rotate 360 degrees by 1 minute per one picture. And you see, because the picture is very symmetrical, and then cyanogram looks much better, and this reconstructed data, it's more sharper here. So you see what this ending part, or this side which is out of this honeycomb, they are a little bit thicker. Yeah, so the bees, they put a little bit more wax there in order to make this construction stable. And then, okay, we tried
Okay, it's like it looks in this image 3D viewer. Yeah, and we tried also not empty honeycomb, but with a larva of drones. It's bee drones, it's male of bees. The drones, bee drones, they are male, and also they are a little bit larger, so which is better for our resolution, because we estimate a resolution on level of 1 millimeter, let's say. So in order to distinguish some parts, some eyes, legs of this larva, it's better to use some larger, because bees will be even smaller. So here you can see on this picture how it looks like. So this is a rotational table. And here the reconstructed data. So I will try to show it. Yeah, this is a reconstructed, let's say, volume projection. So in principle, you can distinguish some eyes, legs, maybe some wings, but not so good. Yeah, maybe here you can see better on this part. So it looks like it's quite promising with this camera. So next, our plan, yeah, we want to make to try to measure a living object, because this larva was dead already. Larvas, these 3 males was dead already, were dead. So, but we need to control the temperature, otherwise they will not survive. And then maybe we can follow some stages of live inside, how they are developed inside without killing our. But of course we need to count with the radiation. What dose will be fatal or can be used for such experiment. But it's planned for future. Yeah. So of course we have a lot of limitation. Yeah. Let's say flux is limited. So we need quite long beam time for measurements and so on. Detector efficiency is low, yeah, but it's we cannot increase it easily with such a setup. So sample positioning should be very precise, very centered, which is in these examples was not the case. Temperature was not stable of this most chip, yeah, because this Peltier element was not very well connected. Okay, and so on. So in future, as I said, yeah, we want to try in vivo tomography. Yeah, we need to decrease background to maybe to correct scattering, the decreased scattering from hydrogen, because scattering, incoherent scattering bring additional background, which is we can subtract somehow. So with this, I would like to thank to your attention and thank to our collaborator from Technical University of Munich, Anatoly Senishin, and Burkhard Schillinger, Charles Erwosh, our colleague who gave us possibility to measure on his beamline, Tsanam infrastructure, and I want to emphasize that we have transnational access to our beamlines through a program Nephew, transnational access, which you can find on this website, Beamtime EU. Okay, yeah, thank you for your attention. Thank you. Very interesting talk. We have a question. You are welcome.
Artur Konyakhin from Chinu. Thank you for your sincerely very interesting report. But I would like to hear and to comprehend your personal thoughts. You began your report with the comparison of X-ray and neutron imaging. And the rest of your report was, in my opinion, mostly concentrated on industrial applications of neutron imaging. What would you think about future perspectives of using neutron imaging in medical and biological diagnostics? Are there any harm or safety precautions? You mean X-ray for medical applications, or because X-ray for medical application, it's well known. Yeah, if you go to a doctor with broken bone, so they apply X-ray, not neutrons. Yes, I do. I mean the neutron imaging with medical applications. X-ray imaging is well known, and we've all pretty undergone it already. So I would like to hear your thoughts about exactly neutron imaging on and its medical perspectives. Neutron imaging. Yes, neutron imaging, let's say, as I demonstrated, it is very sensitive to hydrogen, yeah? And of course your body consists of water, and whereas you have a water, yeah, it always this object will be visible. Yeah? But of course, human, it's a very big amount of water, so it's not easy to use such object. So medical, maybe if we don't have experience, so to say the true, to use some real leaf tissue, yeah, just this larvas but it was a just tests, let's say. But if you have experience, yeah, you can apply with a proposal to, if you have such samples or what you want to measure, yeah, we can help you with assessing of to beamline, yeah. And maybe we can measure something together. I'm not expert in this medical applications, let's say. But X-rays, of course, if you go to doctors, they put you in X-ray fluorography, for example, crest you, and many bones, for example. But X-ray go through the tissue. Yeah. For example, you can add some nanoparticles with I don't know, gadolinium or something which will not harm patient, let's say, and then use the imaging to see where some object or something. So there is a method of treatment of cancer, which uses neutrons. Yeah, it's a boron capture therapy. Yeah, it's used in very special cases of cancer, brain cancer, and so on. So they use a boron, and then when boron absorbed and gamma reaction produce a gamma quant, which destroy surrounding this cancer tissue without much harm to other health tissue. So, but it's therapy, it's not imaging, let's say. About imaging, I do not have much experience, sorry. Well, I think even from your, to say the least, purely technical point of view, it was anyway useful. Thank you for your insight and your thoughts. I'm appreciate. So one more time, thank you for your time and for your answer. Yeah, thank you.
I also have one question. Can you estimate the spatial resolution that can be achieved by neutron imaging? We measured spatial resolution, but it's around, let's say, 0.2 millimeters in X direction, but because a little bit worse, maybe 0.3 in epsilon. It's not because we have 2D monochromator which reflects and it little bit focus beam in X direction, but vertically it's just not collimated very well. Thank you. Thank you. Do you have some other questions? I think no. So let's thank the speaker again. Very interesting and so visually impressive results. So I would like to ask you to stop sharing the screen, and we move to the next speaker. The last but not the least for this session, this is Professor Oleksandr Demchenko from Paladin Institute of Biochemistry. We need a few seconds, please. Yeah, sure. It will be a hybrid talk, yeah, both in online and offline. Great. Щоб якось фокусувати краще. Ні, це так трансляція, вона так буде. Так буде? Так, так. Ну, Всі бачать. Так. не бачать. Are those of you who doesn't understand Ukrainian? No. Чи є хтось, хто не розуміє англійську? Теж нема. Тому я буду говорити українською, мої слайди будуть англійською, а пояснення буду робити українською. Добре? Да. Мене звуть Демченко Олександр Петрович. Я от з недавнього часу я вже працюю в цьому університеті шанованому і хотів би вам представити лекцію про флуоресценцію. Флуоресценція – це надзвичайно важливий і надзвичайно цікавий метод взаємодії світлої речовини. Причому цей метод дуже універсальний, і він може вам знадобитися зовсім в різних обставинах, з різними матеріалами, з різними застосуваннями в матеріалознавстві, в біології, в медицині, в геології, де завгодно. І що саме робить цей метод надзвичайно таким популярним? Це перше, те, що він надзвичайно чутливий метод. Ви можете одержувати відповідь від одиночних квантів світла, від одиночних молекул. Тобто метод має абсолютну чутливість. Далі. Він має високу дуже чутливість до енергії взаємодії. Тобто енергія взаємодії може бути досить мала в порівнянні з енергією хімічного зв'язку. Це може бути вандервальсові взаємодії, водородний зв'язок та інше. Змінює характер флуоресценції, змінює її параметри, я буду говорити про них. Цей метод має надзвичайно високу
резолюцію розділення в часі. Що значить розділення в часі? Ви можете міряти час від 10/9 секунди. Уявіть собі, який це час. Це час, за який обертаються або трансляційно рухаються молекули до 10-12 або навіть 14 секунди, де окремі зв'язки, коливання окремих зв'язків може бути визначатися цим методом. І далі в розчинах, в біологічних системах, в різних застосуваннях цей метод дуже чутливий до міжмолекулярної взаємодії і до динаміки цих взаємодій. Але в останній час ми ще знаємо про те, що він має надзвичайно високе розділення, просторове розділення, яке не обмежується довжиною хвилі, світлової хвилі, видимого світла. Це що там? Від 400 до 700 нанометрів. Ні, можна міряти уже з розділенням, одержувати зображення значно краще в розділенні від часу. Що починався цей метод? Ірландський вчений Стокс зробив такий дослід. Він сфокусував сонячне світло через фільтр, який він взяв з розбитого скла з навколишнього церкви на розчин барвника. Я не знаю, як показувати. Ну, розчин барвника ось. Так. Далі він поставив склянку вина, білого вина, яка правила на другий фільтр, і дивився і побачив, що світло змінює свій колір. Так от, одна з найважливіших характеристик флуоресценції – це зміна кольору. А далі я буду говорити про інші характеристики. Ну, як флуоресценція пов'язана з іншими проявами взаємодії світла і речовини. Ми знаємо, що світ може відбиватися, може заломлення відбуватися, рефлексія, може проходити через речовину і може бути випромінення. І випромінення може бути різне. Воно може бути і як флуоресценція, тобто коротке випромінювання з затримкою в часі, і флуоресценція або довготривала люмінесценція з затримкою в часі до мікросекунд, навіть до мілісекунд. Так, значить, дивіться, зміна в кольорі, затримка в часі і збереження поляризації світла, якщо випромінювачі не змінюють свої орієнтації в просторі. Ось три характеристики, основні характеристики флуоресценції. Далі, хочу вам нагадати про спектр світла. Якщо у вас фіолетове синє світло, це значить короткохвильове світло, це значить висока енергія світлового кванта. Якщо у вас червоне або рожеве, червоне, близьке до інфрачервоного світла, то це буде низька енергія світлового кванта. Фізики користуються частотою світла в обреданих сантиметрах. Хіміки користуються довжиною світлової хвилі.
Тобто в науці ви знайдете і те, і те. І ось тут така собі простенька формула переходу між тим і тим. Причому в координатах енергії це лінійна залежність, але сучасні прилади, вони реєструють Значить, нагадую, що флуоресценція – це може бути вимір спектральні дослідження, це вимір енергії, дослідження в часі, це затухання флуоресценції, це, як я казав, наносекунди, а часи можуть бути виміряні 3 порядка коротше, ніж це не наносекунди. Тобто порядка пікосекунд, навіть сотні фемтосекунд, тобто 10 мінус 13 секунди можуть бути. От. І анізотропія флуоресценції. Анізотропія дуже важливий показник. Ви знаєте, це з матеріалів навіть сьогоднішньої конференції. От, хочу сказати, що оскільки при флуоресценції змінюється колір, то відбувається і сув спектру. І цей сув якраз і був і названий Стоксов сув. Тобто в пам'ять про вченого, який вперше спостерігав зміну кольору флуоресценції. Раманівське розсіяння, воно може бути на коливання від частоти поглинання, воно може проявлятися, у флуоресценції може проявлятися, але воно вимагає і заслуговує спеціального розгляду, спеціального виміру, спеціальних інструментів. От і звичайний флуоріметр. Дзеркало збудження, монохроматор, монохроматичне світло освітлює зразок, інший монохроматор реєструє випромінення і на реєструючий прилад. Оце, до речі, і діаграма Яблонського. Енергія електронних станів, тобто молекула може бути в першому електронному стані, але збільшенням енергії перебувати в інших електронних станах. Важливо те, що ці стани квантовані, тобто вони не можуть бути поглинання яке завгодно, а поглинання має бути дуже певної частоти. А оце ще перехід з зміною спіна і з зміною спіна у довготривалий час, у час, який називається фосфоресценцією. Тобто це вже з часи мікро- і мілісекунд. От вам, яким був Олександр Яблонський. Я вам про цього розказував. І він відомий тим, що він якраз був разом з Михайлом Муташою, про який я буду розказати, вони встановили триплетний характер фосфоресценції. От. Тепер кілька слів про те, як вимірюється флуоресценція і що таке правило Каші. Правило Каші – це, як би ви не збуджували верхні збудження, це по енергії. Так, ось вам. У вас буде сходження дуже швидке, зміна енергії
падіння енергії до найнижчого збудженого стану і випромінювати з найнижчого збудженого стану. Тобто ви можете збуджувати тут по енергії, тут, а флуоресценція буде з найнижчого збуджуваного стану. І це якраз відоме як правило Каші. Теж один з канонів з канонів цієї науки по флуоресценції. Мені дуже повезло в житті про те, що я не лише застав Михайла Кашу живим, а був його і учнем, і партнером, і був він моїм старшим товаришем. І те, що значний період мого творчого життя пов'язаний з збудженими станами і, зокрема, з спектроскопією переносу протона, пов'язаний з його ідеями. Він надзвичайно цікава людина був. Він народився в українській громаді в штаті Нью-Джерсі від іммігрантів-українців. Англійської мови не знав, поки не пішов до школи, а потім самотужки вибився. І вибився настільки, що добився до того, щоб стати аспірантом університету Стенфорду до Люїса, знаменитого Люїса, кислоти Люїса, кожен хімік про це знає. І разом з Люїсом вони встановили експериментально природу триплетного стану речовини як збудженого стану. В той час відбулися драматичні події. Керівник його помер, і йому прийшлося самому доводити до кінця і захищати свою дисертацію. І крім того, була війна, і цих студентів усіх рекрутували на збагачення плутонію в Манхеттенський проект робити атомну зброю. Але він пережив і це, і заснувався в університеті Флориди. І я багато разів бував, і мої учні співпрацювали з ним. Надзвичайно цікава людина, багато можна розповідати про нього. Про поляризацію флуоресценції. Дуже важливий показник, який пов'язаний з динамікою молекул розчину. Або переносом енергії на інші молекули. Чому саме? Тому що, якщо у вас є джерело світла, у вас є світлополяризований збуджений зразок, якщо молекули поляризовані в певній орієнтації, вони випромінюють поляризоване світло також. Якщо їх орієнтація змінюється за часи наносекунд, то при цьому що відбувається? При цьому деполяризація. І от деполяризація є виміром часу ротації молекул в розчині, що може бути дуже цікавим показником і може бути дуже цікавим показником у випадку, можливо, коли вивчається структурований світ. Хочу сказати ще про внесок українських вчених, зокрема про екситони. Це молекули, які утворюють агрегати, специфічні агрегати, де спектроскопія абсолютно інша. Оце як молекули поглинають світло і світять, а оце як отакі специфічні агрегати молекул, асоціати. Поглинають і світлять зовсім по-різному. А ось ці J-агрегати, вони мають дуже вузькі спектри. Спектри поглинання і випромінення, які накладаються один на одного. З цими людьми я Антоніну Приходько не знав особисто, а з Олександр
Сергійович Давидов був одним з моїх вчителів. Дуже цікава людина, дуже енергічна, дуже така потужна людина. Багато анекдотів можна розказати про те, як створювали за його за участю. Коли я кажу американцям, що я був учень самого Давидова, вони мене стали дуже поважати, бо вони вчились на його книжці, на підручнику квантової механіки. А це Михайло Каша, а це мій товариш, колега, на жаль, пішов з життя, Юрій Малюкін з Харкова, з Інституту Монокристал. А це професор Тамлачов з Інституту Київської органічної хімії, який створив багато органічних молекул, які створюють такі особливі особливо для інфрачервоної області. Коли була задіяна для спостереження з космосу спектроскопія з реєстрацією на плівки, на кольорові плівки, так його барвники були найкращими в світі, бо створювали отакі G-агрегати, максимальний контраст неперевершений. А тепер давайте поговоримо, як можна використати для вивчення міжмолекулярної взаємодії. Якщо у вас одна молекула, яка вивчає те, що у вас знаходиться в вашій системі, а друга молекула – це те, що ви хочете знайти, або визначити, кількісно визначити, скажімо, на потребу медичної діагностики, наприклад. Вам треба, щоб одна молекула взаємодіяла з іншою. І є дві принципіальні можливості. Одна – це коли вони реагують між собою, утворюють реакцію, хімічну реакцію із зміною кольору. І ви бачите, нема взаємодії, нема зміни кольору, є взаємодія, є речовина, яку ви шукаєте, змінює колір. Це, так би мовити, підхід, який можна назвати підходом класичної аналітичної хімії. А це інший підхід, більш фізичний. Коли у вас взаємодія фізична, коли взаємодія обернена, тоді інші можливості, інші закономірності. І якщо цей варіант може бути задіяний лише в конкретному, відібраному розчині, то цей варіант може задіяний, ви можете хоч в живому організмі, хоч в океані. Можете цю взаємодію вивчити і без того, що вам треба зразок одержувати. Далі, ви можете використовувати тут багато різних властивостей флуоресценції. Електронну поляризацію, яка впливає на енергію взаємодії з флуоресцентним барвником і, звісно, змінює спектр флуоресценції. Діелектрична поляризація – це коли полярні молекули, тобто молекули з розподіленим зарядом, орієнтуються в полі і змінюють енергію. Статичні електричні поля, взаємодії в основному стані і взаємодії в збудженому. Взаємодії в збудженому стані – це дуже цікаво. Це те, що змінює енергію водневих зв'язків, ізомеризацію, тобто молекули крутяться і змінюють свою енергію.
переніс заряду, переніс протону. Це все надзвичайно важливо і надзвичайно важливо може бути задіяно. Ну, наприклад, дивіться, різного кольору барвники. Ви трохи змінюєте їх, розширюєте їх структуру, ставочка оця, бачите? І вона змінює, надзвичайно змінює колір поглинання і випромінення. Тобто ви можете змінювати колір. А це ще про одну дуже цікаву людину. Хотів би вам розповісти, з якою я перетинався, правда, на короткий час, але він заснував те, що ми називаємо раціометрична аналіз у флуоресценції. Коли у вас при взаємодії вашої молекули з речовиною, яку ви досліджуєте, змінює колір. І от це Роберт Єн. Він ввів так звані кальцієві зонди, які знайшли велике застосування в біології, бо кальцій – це фактор, який в клітині, в живій клітині запускає м'язове скорочення, змінюючи концентрацію в великих межах, проходження нервового імпульсу. Багато таких процесів важливих. І от дивіться, отака молекула при зв'язуванні іонів кальція змінює таким чином, в залежності від концентрації, характер своєї флуоресценції, спектр флуоресценції. Тобто сканування по довжині хвилі дозволяє визначити концентрацію іонів кальцію. От, ну, далі це полярні зонди. А це те, що мої колеги, разом з моїми колегами, ми працюємо, розробили. Знову ж таки, ідея, яка пішла від Михайла Каші, від Флориди, від Михайла Каші, від мене, була задіяна в багатьох лабораторіях, зокрема і в Гьотінгені, в Німеччині, і в Стамбулі, в Туреччині, ну, а передусім на хімічному факультеті Київського університету професор Василь Ryukhtin працював з цим. У Франції зараз працює лабораторія мого учня Андрія Климченка, нашого спільного учня з Василем. Він розробив молекули, які чутливі до водневого зв'язку з оточенням, змінюють колір драматично від синьо-зеленого до червоного. І якраз ці молекули зараз ними зацікавилися в іншій німецькій лабораторії, в лабораторії Степана Хеля. От я вам розкажу про нього. Для флуоресценції, мікроскопії з високою дуже енергією збудження. А от як ці наші молекули в біологічних мембранах себе почувають? При зміні енергетики поверхні біологічної мембрани вони змінюють свій колір. Це видно в флуоресцентному мікроскопі. А далі розкажу ще про одні молекули. Виявляється, що електронна структура молекул, вона визначається довжиною її і електронної системи. Якщо вона отака, то у вас енергія в молекулі, і у вас сув червону область, і флуоресценція буде червона. А якщо у вас отак, скажімо, одна частина не взаємодіє з іншою частиною, то у вас буде світитися, вони будуть світити окремо. Якщо так, то ви маєте можливість змінювати колір флуоресценції.
Ми називаємо ці молекули. Вони були вперше розроблені в Талахасі, тобто моїм партнером у Тайвані, в Національному університеті Тайваня. І ми назвали ці молекули, які змінюють при збудженні світла, ми назвали їх метеликами, butterflies. І от одна з таких молекул, бачите, вона світить синім, коли отак вона таку приймає форму, і випрямлену форму вона світить уже червоним кольором. І завдяки цьому ми у властивостях живої клітини можете пізнати живу. Це ядро, коли барвник не попадає, є випромінення, і вона змінює свої властивості під різними факторами, зокрема під мембранним потенціалом. Є енергія між молекулами. У вас є одна молекула, є друга молекула. Між ними, якщо енергія, якщо вони між собою близькі, скажімо, на відстанях нанометрів, то у вас донор, ви збуджуєте, ви бачите випромінення не цього донора, а випромінення акцептора, куди переноситься енергія. І у вас є збудження донора, у вас може бути флуоресценція донора, може бути флуоресценція акцептора, і в залежності від відстані ви можете бачити, яка це відстань між ними за тим, як змінюються спектри. От, а ще я вам розкажу про один цікавий феномен, який з'явився настільки потужним методом в біології, що багато біологів забули про все інше. Це зелений флуоресцентний протеїн. А історія така. Оцей джентльмен, японець, цей пан ловив медузи. Ловив медузи і в медузах знайшов якусь речовину, яка створює якесь дивне випромінення. І це дивне випромінення виявилося, що це флуоресценція таки. Цей пан виділив ген цього білка, який випромінює флуоресценцію. Оце структура цього білка. А оце його пігмент, який випромінює флуоресценцію. А що з цим геном зробив? Він виявив, що його можна приєднати до гену іншого завгодно. Занурити назад в клітину, і буде гібридний білок синтезувати, який ви захочете, разом з флуоресцентною частиною, і ви можете визначати цей білок по його флуоресценції в живій клітині. Люди з цим схопилися, і це створило цілу революцію в молекулярній біології. А оце, побачите, пробачте. Це у нас. Я повернусь назад. Хочу розказати ще про Роджера Ціяна. Ось. А оце той самий Роджер Ціян, який одержав Нобелівську премію якраз в цій компанії за флуоресцентний білок. Що він зробив? Він дослідив фотофізику процесу. Чому цей білок збуджується в ближньому ультрафіолеті, а світить в зеленій області спектра? Чому?
Виявляється, що там перенос протона по ланцюгу водневих зв'язків. Я лише один раз зустрічався з Робером Сієном на одній з конференцій в Парижі, і ми обговорили ефект, оскільки мене саме цікавив сам процес переносу протона. От, на жаль, він теж пішов від нас, надзвичайно активна, надзвичайно цікава людина. І що після того почалося? А почалося те, що цей механізм, люди стали безліч білків різного, і вже клітини, флуоресценція стала багатокольоровою. І можна було вивчати цих білків безпосередньо в живій клітині за допомогою флуоресцентного мікроскопа. Ну, а далі, я вам про наночастинки можу і не розказувати. Наночастинок зараз дуже багато, абсолютно різного походження від, що вам казати? Ось дивіться. І органічні молекули, агрегати, про які я трошки згадав, полімерні, up-conversion наночастинки. Це нанокристали, які можна збуджувати в інфрачервоній області двома квантами, і вони випромінюють видимі області. Оці білки з Робером Сієном, вуглецеві наночастинки, з якими ми тут працювали колеги, металеві частинки, кластери срібла і золота, які теж можуть випромінювати флуоресценцію, квантові точки та напівпровідникові нанокристали і так далі. Дуже багато зараз є. І що значить дуже багато? Ви можете для ваших потреб знаходити те, що вам треба. А от мікроскопія, вона дуже потрібна і в матеріалознавстві, і в біології. І є різні мікроскопи, я не буду зупинятися на них. Лише скажу, що найбільш популярний – це скануючий мікроскоп, який відрізняється від звичайного мікроскопу тим, що тут зображення дуже контрастне за рахунок дуже тонкої щілини, який вибирає певну фокальну площину. Це дуже важливо. Бо бачите, отака мікроскопія, вона принципово залежить від фотографії. Наприклад, ви хочете зробити фото, от я хочу зробити фото вас усіх, щоб ви були в фокусі і ви передні ряди, і ви там задні ряди. Правда? А в живу клітину, щоб побачити, ми захочемо, щоб певна фокальна площина, тобто на певній відстані, був контраст, а все інше було поза контрастом. Навіть, щоб не заважало контрастному зображенню. От це досягається якраз конфокальною мікроскопією. Ну, а ще є мікроскопія в двох фотонів. Тут принцип інший. Два фотони одночасно можуть бути поглинатися і випромінювати, коли вони сфокусовані, не лише сфокусовані на площину, а й з високою щільністю. Тобто ймовірність має бути дуже висока. А для цього потрібно імпульсні лазери. Фемтосекундні, пікосекундні лазери, які дозволяють з високою щільністю фокусуватись на певній площині, створювати мікроскопічні зображення. От. А зараз я вам розкажу про те, як можна створити флуоресцентні зображення
які вже не лімітовані, настільки контрастні, настільки високе зображення, які вже не лімітовані довжиною світлової хвилі. Ну, є обмеження. Існувало багато років, і це обмеження сформулював Абе в свій час, так званий дифракційний ліміт, що у вас дві точки в зображенні, ви можете розділити, лише якщо вони знаходяться на відстані більше, ніж та відстань, яка визначається цією формулою. І ця формула настільки була закріплена в світовій літературі, що ця формула була написана на його могилі. І з'явилися люди, які вирішили, що нам треба знайти можливості одержати зображення значно більшого розділення, ніж дозволяє цей ліміт. І цією людиною виявився мій хороший товариш Стефан Хельмут. Розкажу кілька слів про Стефана, якого я добре знаю, і якого я в гостях був в цьому році 3 місяці провів в його лабораторії. Цей хлопець народився недалеко, мабуть, від вас, в німецькому селі десь на півночі Румунії. Після того, як трохи як відкрилися кордони, він поїхав до Німеччини, емігрував з сім'єю до Німеччини і поступив в університет в Гайдельбергу, закінчив. Але вже студентом він носився з ідеєю, як можна подолати дифракційний бар'єр. Йому казали, це неможливо. І перестань, хлопче, не дури людям голову. Так? Але він стояв на своєму, шукав шляхи, йому знову ніхто не вірив. В Німеччині він всі університети обійшов, ніхто йому не вірив. Зачепився він за одну лабораторію аж в Фінляндії, в Турку. Там він почав свої експерименти, а потім щасливий випадок. Директором інституту Макса Планка в Гьотінгені був Том Джовін, мій гарний товариш. І тому ідея сподобалася. Він сам спеціаліст з біологічної флуоресценції і був відкритий до нових ідей. Він дав Стефану невеличку таку місце, куточок для лабораторії, для спектральних вимірів. І той довів, що можна одержувати зображення краще, ніж цей бар'єр. От коли я був в лабораторії Стефана Хеля, на табличці його кабінету висів. Якщо ви якось будете якийсь кримінальний злочин, і ви будете засуджені кримінальним законом. Але якщо ви порушите закон фізики, ви станете Нобелівським лауреатом. Отак. До речі, в першому виданні моєї книжки ви знайдете оці схеми і спочатку оці схеми, які
ще не були настільки відомими. А принцип такий: в скануючому флуоресцентному мікроскопі треба було зменшити кількість випромінюючих центрів, не все зображення, яке розпливалось за допомогою багатьох випромінюючих центрів, а вибрати окремі випромінюючі центри за допомогою двох лазерів. Один вибирає отаку точку, так, яку можна визначити з більшою точністю, а другий знебарвлює всі випромінюючі центри навколо. Таким чином, цей центр може бути визначений дуже з високою точністю, і тому оця формула вже набуває зовсім іншого вигляду. І таки можна досягти значно більшої точності, ніж звичайний скануючий мікроскоп. А це зовсім інший принцип. Цей принцип теж використовується паралельно, і він заснований на іншому. Ви маєте, бачите, оце картина Дреця Сіньяка, імпресіоніста. Він краплинами фарби малював різні види. І як? У вас багато фарби, ви маєте зображення. Якщо ви зменшуєте кількість оцих краплин, ви зможете локалізувати кожну з них з високою точністю. А якщо у вас таких зображень багато різних, де краплини в інших місцях, то ви, синтезуючи їх комп'ютерно, одержуєте таке зображення. Оце інший принцип. І цей принцип був реалізований в різних лабораторіях, в тому числі в іншій лабораторії в Гьотінгена, і моя аспірантка змогла одержувати отакі прекрасні зображення клітини за допомогою вуглецевих точок, з якими ми працювали. І дивіться, оце звичайна мікроскопія. Що ви тут бачите? Майже нічого. А оце мікроскопія, ця локалізаційна мікроскопія. І якщо ви переріз порівняєте тут і переріз тут, то тут ви побачите гладку структуру, а тут ви побачите досить тонку структуру. Це, так би мовити, це волокно в флуоресцентної клітині. Так що, бачите, ось які ми маємо зображення. Зокрема, цей метод був застосований для вивчення запрограмованої клітини. Знову ж таки, вуглецеві точки, які забарвлюють клітину, і за допомогою цього методу ви одержуєте дуже тонкі зображення. Ну і щоб завершити цю лекцію, ви, мабуть, стомились, я хочу сказати, що застосування флуоресценції надзвичайно різноманітне. Це різноманіття дається величезними можливостями сучасної апаратури. Але апаратура може бути різна, в тому числі і мініатюрна апаратура.
тому числі і ви можете спробувати. Навішується флуоресцентний мікроскоп на звичайний смартфон, і ви на матриці, на зображенні цього смартфона бачите мікроскопічне зображення вашого об'єкту, який ви вивчаєте. Я хочу сказати, що ви можете почитати оці книжки. Так? Я залишу на екрані, хто захоче, може списати. Ці книжки, оці книжки є в електронному вигляді, так? Якщо ні, то я їх запущу вам в електронному вигляді. От. Оці книжки. От. А ці книжки – це для початкового вивчення флуоресценції. Ці три книжки – це класичні книжки для початкового вивчення флуоресценції. Ну, добре, дякую вам за увагу. Будь ласка, почнемо з заднього ряду. От